Come back to talk about definitions and basic laws. Uh, First, we have some initial definitions in statics. Means particles, and we talk about particles that small body which diminished its dimension and became as a point. So if you have these definitions, an object whose dimensions have diminished, so that it can be represented by a geometric point. And the solid body, this solid body is very important for us. I talked today انا اتكلمت معاكم النهارده على الحكايه دي وقلت ان السوليد body whose change in the study concerned can be neglected in its form. يعني لا يحدث أي تغيير للشكل أو للأبعاد. And in this way each dimension and size are considered fixed and it is represented by fixed engineering shape. طيب الفلكسبل حاجة مختلفة تماما. It's different from that. It's the opposite for that because the body whose change in its effect and the factors affecting it. بمعنى ان هو بيتغير بالتأثير والتأثر من الفورسز و consist with Hooke law. ولذلك احنا we are not going to talk about that one today or this or in this subject, but we are going to talk about the solid body. Also, ideal fluid body, we have so many subjects are going to be in third year and fourth year to study this thing. Maybe we are going to study gases in subjects with food engineering and energy subject, and we are going to talk about water and fluid and liquid in engineering, hydraulics and fluid mechanics and so on in next coming subjects. Because that reason not to talk about this thing, but we have to understand something is very important. What does it mean continuous diffusion and non-continuous division اللي احنا قلنا عليه وهو الانتشار المتقطع والانتشار اللي هو الانترميتنت diffusion والcontinuous diffusion والانتشار الcontinuous. زي ما قلت لكم ان الفانكشن is very very important to understand what does it mean continuous function and intermittent function. الفانكشن الانترميتنت which represents a definite integral number، وده اعطيت مثال باعداد الطلبه اللي موجودين ومعدل تغيرهم مع الوقت نتيجه للظروف الجويه مثلا او نتيجه للظروف الصحيه او نتيجه لظروف الامتحانات. بس لا عدد الطلبه بتيجي كتير جدا فبنقول ان عندي 10 طلبه 20 طالب، لكن ما اقدرش اخد طالب قصير بنص طالب تخين باتنين زي ما انا قلت الكلام ده. وبالتالي الانتشار المستمر هو بيعبر عن الدوال اللي ممكن نعبر عليها بالعلامات العشرية زي درجة الحرارة زي درجة الرطوبة لكن لو حبيت ان انا اعمل تجميع statistically بالنسبة للobject can be considered the group of particles which point the sigma sign is بتعني الجمع الكلي لهذه الكميات. طيب عندي الفورس واحب احط قدامها الماس. الفورس هي our main factor واللي بنحاول ان احنا نشتغل بيه دائما وابدا. الفورس ديت اللي موجودة عندي هي ال change the state of that body from movement to settledness.
وهي المسؤولة عن البالانس، وهي المسؤولة عن تغيير الحالة ديت في حالة البالانس أو لأ. الفورس ما هي إلا ماس منسوبة إلى الجاذبية الأرضية، وبالتالي الماس doesn't mean thing بالنسبة لي في الستاتيكس، لكن بتهمني as a weight and the weight change this mass to force. طيب البيزك لو عندنا force composition and analysis أو constructed and analysis أو structures and analysis. طيب ازاي بنعمل الحكاية دي؟ قالك we know the parallelogram of force and state. بمعنى تعال نشوف if we have two forces affected particles or coherent body or solid body، وده اللي احنا خدناه النهارده. effect is equivalent effect of the single resultant. تعال نشوف الحكايه دي لما نشوف عندنا two forces. ادي force number one it has magnitude, it has direction and it has action line. ده المهم جدا عندي. وطبعا لما ابص للاكشن لاين ده، الاكشن لاين ده بتاعي دوت قد يكون ممتد لهذا الاتجاه او ممتد لهذا الاتجاه. طيب انا مهم جدا اللي هو مقيد بخط عمل القوة. القوة رقم 2 it has magnitude and it has action line and it has direction. if I want طبعا وده برضو نفس الكلام، ان انا لما اجي ابص الاقي هنا هو دوت بيمتد لهذا الشكل او ان هو بيمتد من هنا بهذا الشكل، يعني رايح هنا هو ماشي معايا بهذا الشكل. طيب الانتراكشنز ديت اللي هي ما بين الاثنين، سوري الانترسكشن اللي هو ما بين الاثنين دول، ده نقطة تقاطع القوى. طيب if I want to ask you how to get the resultant، ازاي تجيب المحصلة بتاعت هذا الموضوع، ازاي تجيب الريزلتنت فورس بتاعت هذا الكلام. طبعا parallelogram يبقى معناها ان انا همد الخط ده وهمد الخط الموازي بحيث this one will be parallel to that one and that one will be parallel to this one. Then if both of them intersect in this point, so our resultant R it will be in this direction and the magnitude it will be this amount of distance and my line action it will be our acting line this one. اوكي طيب ده كلام جميل جدا ومفيهوش اي مشكلة. This means that if one group of forces انا موجود عندي هنا اهوت وعندي واحدة تانية كمان the same group of forces in this direction مثلا والاتنين على acting line واحد، فالاتنين يكافئوا بعض. طب تعالى نبص ايه للحتة اللي جاية دي بقى. الحتة اللي جاية دي is very very important. If we have two parallel forces، وده اللي انا قلته النهارده two parallel forces، يعني ده حاجة مهمة جدا. طيب التو parallel forces دول لو equal in your magnitude هنا اهو مش بس equal in magnitude كمان opposite، يبقى انا عندي opposite و equal و parallel opposite direction. البروسيس دي تحول لي الكلام دوت من حالة الباراليلوجرام لتورك، وبنقدر نعمل سمبلايز as a circle arrow showing the direction of rotation. عظيم جدا. how to can estimate ببساطة ان f هتبقى بتساوي سوري m هتساوي f في a. what does it mean احنا بقى عايزين نعرف ايه دي. طب تعالى نشوف if we have example like that f1 and f2 between both of them a
and right now we have two forces. طب F1 is equal in magnitude to F2, opposite direction are equal in magnitude and opposite direction, and both of them parallel, so there is no intersection point on all اكشن لاين. يعني انا لو جيت على الاكشن لاين بتاع ده ومديت فيه زي ما انا عايز، ومديت بتاع الاكشن لاين ده برضو زي ما انا عايز، لا يمكن ان يتقاطعهم. there is no intersection point. So what it will be, it will be torque coming from one of those forces multiplied by A. What does it mean? A is an arm, the torque arm. يبقى our question then هو كانت how to get A. لا, A is the distance between both forces, but it has condition. It should be perpendicular on both of them. Perpendicular. So this one, it will be a right angle. Okay. So what it will be right now, it will be like something like that. So the second one, if we have a solid body remains in a state of movement or sliding، بمعنى ان هي تبقى حالة فيها ثبات. طيب امتى بقى يحصل الكلام ده؟ يحصل الكلام ده when we have two، برضو نفس الحكاية، two equal forces opposite direction. opposite direction. But you have to have a most important condition, same acting line. So it will be in whatever it's called balance. الشرط الثاني أو الكونديشن الثانية if we have equal spinning, equal torque in value, magnitude, and the opposite direction, so we will have balance. يبقى احنا عندنا حالتين، حالة نمبر 1 دي، حالة نمبر 2 دي. طيب what will be الكلام دوت هيبقى شكله عامل ازاي؟ الشكل هيبقى عامل كده. تعالوا نبص مع بعض. لو انا عندي this body have affected by F1 and this one coming down like this, and we started to be in balance, so we are going to affected by F2. Should be F1 and F2 are equal, should be in the same action line and in opposite direction. So there is no distance between both of them, means they are not parallel but in the same line action. ازاي in the same line action؟ يعني لو بصينا للامتداد بتاع الخط بتاع اللاين اكشن ده هنلاقيه بيمر باللاين اكشن دوت، وبالتالي احنا the same line action. طيب السكند ان يكون عندي two spinning, two torque have same magnitude value but different direction, one in this direction, the other one in the other direction, so it will be in equilibrium state. عظيم. طيب what happened if we have a body but this body connected or composed from two bodies and it has point, it has been connected here in that point, in point C.
if I'm going to have force like that, F1 and F2, and it has the same line action, opposite direction, similar magnitude, so this body, all it is like that, is in equilibrium state. What happened exactly inside that body? We're going to break this one. We break this one here in this place, and we get this body F1 and F2, and we have the other one like that, F2 and F2 dash. Analytically, F2 and F2 dash are equal, different direction, similar or patting in the similar acting line. So one it will be positive and the other one will be negative. So if I'm going to take both of them on the same side, it will be 0, because this one equals this one. Similar for that state, it will be similar circumstance for this case, F1 and F1 dash. Once F1 plus F1 dash equals 0, F2 plus F double dash equals 0, so F double dash and F it will be similar, means are equal, then it will be the addition equal 0, and F1 and F2 is 0. Okay. The transfer force of force. We talk that if we have a body and we have a point A and we have acting forces FA, and we wanted to move this one, but under circumstance that A in line action of this force, so our force will be here exactly similar, and the other one it will be like that. If we're going to move this one as we did before, already we want to get it on to B. Well, as we talk about that, if you move this one from here to there, means not going to complicate the thing, but it will be force and distance to get that one. Means if you move that one, the result is that parallel force is transferred to itself form from one line to another acting line. Then it is necessary to add torque equal to the product of that force vertical distance of the two working line. means يعني ايه؟ انا هنقلها من المكان ده للمكان ده، المسافة دي قد ايه؟ لازم تكون perpendicular. خلاص، يبقى هتنقلها بقيمة الفورس هي ومعاها عزم. العزم ده جاي منين؟ من القوة دي مضروبة في المسافة ديت. يبقى نقل القوة يعني ان انت هتاخدها بالقوة وعزم دوران، وانتهينا بهذا الشكل. بكده يبقى احنا انهينا المحاضرة الاولى، وان شاء الله هنعمل المحاضرة الثانية من جزء واحد اذا اردت، والثالثة برضو من جزء واحد اذا اردت، بحيث ان احنا نلم عمليات الكونستراكشن او الاستراكشر والاناليسيز بتاعت الفورسز كلها مع بعض. متشكر جدا، وارجو ان تكون المحاضرة مفيدة بالنسبة لك. ان شاء الله هيبقى في سيكشن على هذا الكلام باذن الله.
في القريب العاجل. شكرا جزيلا.